আমরা আমাদের এই সেশনটা শেষ করে যেন আমরা তিনজন মিলে বসে ওই একটু শেষ করে দেব। হ্যাঁ, কেউ না আসলে কিভাবে সম্ভব? একজন প্রেজেন্টার তো আসছিল, আবার চলে গেল। আচ্ছা, শান্তনু, আপনি আছেন? একটা কাজ করি, আমি বাইরে, আমি ওইটার জন্য ঢুকছিলাম। আপনি যদি থাকেন তাহলে আমি চলে যেতে যাই। আমি কিন্তু আমি রাস্তা থেকে ভাবছি খুঁজেছিলাম। আপনি থাকবেন নাকি? আপনি এটাতে না? হ্যাঁ, আমি এটাতে। আচ্ছা, এটা বোধ আমার দায়িত্ব ছিল। আপনি থাকেন তাহলে আমি বেরিয়ে যেতে চাই। আচ্ছা 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 ভাই, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা আতিক আছে, ইকবাল ভাই আছে, আমাদের ইকবাল ভাই পেয়েছেন, ইকবাল ভাই পেয়েছে। আধুনিক কার নাম দেখলাম, আতিক। আমাদের আতিকের প্রেজেন্টেশন আছে এটাতে, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা। 4 নাম্বার সেশনটা কার এখানে বলো তো? হ্যালো শান্তনু, এটা 5 কিন্তু, এটা সেশন 5। হ্যালো, এটা 4 নম্বর ভাই, এটা 4। শান্তনু, আমার এই জায়গায় তো 5 দেখাচ্ছে, আমি তো ভুল করছি তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে সুবনটা কিন্তু আতিক ভাইটাতে আছে না? হ্যাঁ, আমি 5-এ, আমি তাহলে ভুলও লিখে গেছি। হ্যাঁ, 4 ঠিক আছে। ওকে, আবির ভুল হয়েছে পাসওয়ার্ড। হ্যাঁ, আচ্ছা শাওন, আপনি আছেন? হ্যালো, আচ্ছা 3টা তো বাজে, আমি শেয়ার বন্ধ করে দিই। সেটাই, কিন্তু আমাদের তো চেয়ার কোচ আর কেউই নাই। শাওন, আপনি আছেন? হ্যালো শাওন, শাওন, আপনি আপনি কি আছেন? আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আরেকজন দেখতে পাচ্ছি, আব্দুল কাশেম। আব্দুল কাশেম, আপনি কি প্রেজেন্টার নাকি পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আছেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার।
কাশেম জয়েন করছো? হ্যালো কাশেম, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার জয়েন করছো? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, গুড। সবাই একটু কাইন্ডলি চেক করে নেন যে আপনারা সবাই এই সেশনে আছেন কিনা। শাওন, আপনি কি আছেন? আবির, আপনি আছেন? হ্যালো। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি তো প্রেজেন্টার না? জি জি। ওকে। আমাদের আরেকজন প্রেজেন্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু উনি কথা বলতে পারছেন না। আচ্ছা, আমি প্রফেসর জাভেদ হোসেন। এই যে 3 নাম্বার প্রেজেন্টেশন যেটা, সেটা এই যে সরকার এটল, ওইটা আমি প্রেজেন্ট করব আর কি। ও, 3 নম্বরটা? আচ্ছা জি স্যার। জি। জি স্যার। ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 3 নাম্বারটা আমি করব। ও, নাম নেই তো সরকার লেখা, তো এইজন্য আমি বুঝতে পারতেছি না, সে আমার কনফিউজ ছিলাম। স্টুডেন্ট। সে ও আমার আচ্ছা। স্টুডেন্ট। ওকে স্যার। আমার মনে হয় আমরা শুরু করে দেই। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।
সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই পলিউশন কন্ট্রোল সেশনে। যেহেতু আমাদের চেয়ার এবং কো-চেয়ার এখন উপস্থিত নাই, তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। প্রথমেই আমি অনুরোধ করছি প্রফেসর ডক্টর জাভেদ হোসেনকে আপনার পাওয়ার পয়েন্ট। আচ্ছা, আমি শুরু করব। জি স্যার, আপনি করতে আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে চেয়ার কোচ্চার নেই না? স্যার ওনারা এখনো জয়েন করতে পারেননি। আশা করি ওনারা খুব শীঘ্র জয়েন করবেন। সমস্যা নেই, আমরা শুরু করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের টাইম শিডিউল যেহেতু খুবই টাইট। আমার স্লাইডটা কি আসছে? জি স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড। কিন্তু স্লাইড আসছে তাই না? জি স্যার। Achha, good. So welcome to my presentation. The title of my presentation is effects of eucalyptus plantation on soil properties and litter decomposition processes. Actually, this is the MPhil research work of my student Pratika Sarkar, and me and Professor Ashfaq Ahmed were our supervisor, and Abul Kashem. He was also of the faculty member of the same department. He also helped in conducting this research. So we know that eucalyptus is a plant that has more than 600 plant species throughout the world, and of these 600 species, 40, almost 40 species have been widely distributed and adapted across the world. Okay. So what's the reason this species is so widely distributed and so fast in distribution? Actually, the main reason is that they have the ability to adapt with a wide range of environmental condition, and also the species under this genus are with high fast growing nature. So that is the reason that they are spreading so fast. And the other reason is that these are very popular to farmers or small or large scale farm holders because of the very fast economic return from this species. However, although this is spreading so fast, but there are some ecological concerns about this species. First of all, it has been reported that these plants uptake more water from the soil, and they uptake nutrient also very fast. Therefore, some people say that they have the ability to degrade soil quality. The other one is the allelopathic effects of this species, and some people also reported that this species can enhance soil erosion also, because their root system is not so widely so densely distributed. And the other one is the reduction of flora and fauna in the local vegetation. So these are the concerns that regarding plantation with eucalyptus species. In Bangladesh, introduction of eucalyptus started in 1930s, and now we can see that this species is vastly grown in the northern districts of Bangladesh, including Rangpur, Dinajpur, Nilphamari, and Lalmonirhat. Information on the effects of eucalyptus plantation on soil properties and nutrient cycling is relevant for the proper utilization of this species in plantation program, because we are seeing that it is being planted by farmers, and it is being very popular. And you see in the photographs that these plants
being planted in the aisles of the cultivated land, and obviously these are planted in the homestead also, and therefore we should know what are the ecological impacts due to this plantation. Otherwise, if we don't have any scientific data, we should not go with this species in plantation program. So the major objectives of this study were to examine examine the effects of eucalyptus plantation on soil, water, and nutrient status, as well as to see whether leaf litter of this species can affect the decomposition processes or nutrient cycling of the litter produced by the other plant species, those are naturally grown in Bangladesh. Okay. So in methods and methods, we have divided all methods and methods under two different study as per the objectives. For the study on effects of eucalyptus plantation on soil properties, we have selected two different sites. One in Shingda forest in Dinajpur, another one is Shingda area in Dinajpur, another one is Madhupur site in Tangal district. And in both these sites, we have selected two plots where eucalyptus plantation was done with the plantation with other species. For example, in Shingda, we selected a site where eucalyptus plantation was done beside a plot which was planted with Lagerstemia. That means in Bangla we call jarul plant. Okay, and in Madhupur site we selected a eucalyptus plantation plot. Beside that site there was another plot which was planted with acacia. And we selected these two different kinds of plantation to see whether the pattern of the effect of eucalyptus are in general, or it depends on the species with whom this comparison is done. And to do that, we conducted two ANOVA to clarify the effects of plantation, as well as the depth of the soil from where samples were collected, and the interaction between plantation and the soil depth on the soil properties like soil moisture, electrical conductivity, pH, organic carbon, total nitrogen, and phosphorus. And from each site, we collected 18 soil samples from both eucalyptus plantation and from the other plantation. Okay, so for the other study, like the effects of eucalyptus litter on the decomposition processes on the litter of other species, we followed this kind of incubation experimental design, where we selected 3 other plant species like Oxonopus compressors, which we call it lawn grass. You see, it is often found in the open place. And the other one is mahogany, and the scientific name is Sweetenia mahogany. And the other one is teak. In Bangla, we say shagun, that is Tectona grandis. So in the pot filled with identical soil, we incubated this leaf litter of these 3 plant species in single, as well as litter of these 3 species were incubated in mixture with eucalyptus leaf litter. And for each of this litter treatment, we used 3 replicates, and also we conducted this study for 12 months, and we followed a decomposition destructive way of sampling, because
we collected samples after 4 months, 8 months, and 12 months to see what is the percentage of litter that was decomposed and what was the percentage of nitrogen released into the soil. So in addition, in addition to explain the decomposition pattern and nutrient release rate, we also analyzed the leaf chemistry of these 4 different plant species, and we analyzed total nitrogen and phosphorus as nutrient element because these 2 nutrients actually enhance decomposition processes. In addition, we also analyzed phenol and tannin, which are also called defense chemicals. That means if these 2 chemicals are present in a higher amount, that means that litter is of inferior quality. Higher concentration of these 2 elements will retard the decomposition processes. That means they will slow down the decomposition processes. Okay. So now I am presenting the results of the first study, that is the study on the effects of eucalyptus plantation on soil properties. So in this graph, you see that we compared plantation effects on soil properties. In the first graph, you see we compared eucalyptus plantation with acacia, and here we compared eucalyptus plantation with lagerstomia. And we have seen that in case of soil moisture and soil pH, আমার নেট স্লো হয়ে গেছিল সম্ভবত। Okay, so can you see my slides? Yes, sir. Okay, so this means that in case of moisture content and soil pH, eucalyptus and acacia are comparable. That means there is no difference between them. But in case of when you compared between eucalyptus and lagerstomia, that is jarul, we found that soil moisture content was significantly higher in jarul. Okay, and the pH content was significantly lower in jarul compared to eucalyptus. That means when you compare eucalyptus and jarul or lagerstomia, then we see that soil moisture was higher in the jarul species under jarul plantation. Okay, and when we compared electrical conductivity and organic carbon, we found that significant difference appeared between eucalyptus and acacia, but there was no significant difference between eucalyptus and lagerstomia. In organic carbon, there was no difference between eucalyptus and acacia, but there was a difference between eucalyptus and lagerstomia. That means that the effect of plantation depends on the species with whom we are comparing this eucalyptus plantation. Okay. And in case of soil nitrogen content, there is no difference when we compared between eucalyptus and acacia and eucalyptus and lagerstomia. But in case of soil phosphorus, interestingly, you see that when we compared between eucalyptus and acacia and eucalyptus and lagerstomia, we found significant difference. And soil phosphorus content was significantly lower in eucalyptus plantation when it was compared with both acacia and lagerstomia. It indicated that perhaps eucalyptus plants
did uptake more phosphorus from the soil. Okay, and this is sorry, this is okay. So this is another part of the result. Okay, and in this study, we wanted to see whether eucalyptus litter affected the decomposition process of the other 3 plant species. We found that when eucalyptus litter was added with the litter of 3 other plant species, then decomposition was significantly affected by addition with the litter of the eucalyptus plantation. But there is no significant effect in case of nitrogen mineralization in soil. Okay. So in this graph, you see that in the right side, you see that there is no significant effect of eucalyptus litter on the decomposition processes of nitrogen mineralization rate of acacia, of Oxynopus compressors and Sweetenia, and also Tectona grandis. But when eucalyptus litter was added with the litter of Oxynopus compressors and Tectona grandis and Sweetenia mahogany, then you see that litter decomposition process was significantly reduced when eucalyptus litter was added. So it indicated that eucalyptus litter had significant potential on the decomposition process in soil. Okay, so this we also analyzed litter chemistry of these 4 plant species. You see that nitrogen content was significantly lower in eucalyptus leaf litter compared to the other 3 species, and in case of phenol and tannin, you see both eucalyptus litter and mahogany had significantly higher content of phenol and tannin compared to the other 2 species. So from this 4 analysis, we can say that eucalyptus litter is of inferior quality. That means it has the potential to influence decomposition process when it is added with some other plant tissues. Okay. So in conclusion, we can say that plantation with eucalyptus may potentially influence soil moisture content, electrical conductivity, organic carbon, and phosphorus content. However, the effects will depend on species with whom this comparison is made. Okay, both eucalyptus and acacia are comparable in affecting soil water, pH, and organic carbon content, which might be related with their similar nature of fast growing and leaf structure and canopy coverage. Okay, and greater soil moisture content, organic carbon, and phosphorus contents under Lagerstomia plantation, then that of eucalyptus plantation might be attributed to the differences in biomass structure, arrangement, and position of leaf and canopy coverage of the plant species. And leaf litter of eucalyptus can potentially alter the decomposition processes in soil, and such effect could be attributed to the difference in chemical composition of the species. So overall, we can say that effect of eucalyptus on affecting soil properties and ecosystem function should be considered when plantation is to be done with these plant species. Thank you so much for patient hearing. Thank you, sir. Thanks for your presentation. আসলে স্যার আমি নিজেও কিন্তু এই তথ্যটা জানতাম না, যেটা আপনার এই প্রেজেন্টেশন থেকে জানতে পারলাম। আসলে মানে একটা তথ্য নির্ভর ছিল আপনার এই প্রেজেন্টেশনে, বিশেষ করে এই ইউক্যালিপটাস গাছ ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমরা ভিলেজ লেভেলে দেখি যে প্রত্যেকেই মানে না জেনেই শুধু গাছটা লাগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা যে ক্ষতিকর জিনিসটা আছে, আপনি যেটা বলেন যে ল্যান্ডের ফার্টাইল ল্যান্ড নষ্ট করে দেয়, তারপর সেগুন গাছে করে, কিন্তু এই গাছটাই কেন জানি সবাই বেশি ইউজ করে।
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। স্যার যেহেতু আমাদের এখানে চেয়ার এবং কো-চেয়ার প্রেজেন্ট নেই, কাজেই আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আপনি চেয়ারের ভূমিকাটা পালন করতেছেন। আর ওকে স্যার, আর আমি শাওন কি আছেন? আবির আছেন? আবির? প্রেজেন্টার জি, কয়জন আসসালামু আলাইকুম। আছে? হ্যাঁ, আমি আছি। তাহলে ভাইয়া আপনার প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন। আমারটা দেব? জি। জি। আচ্ছা, আমি ফোন দিয়ে দিচ্ছি তো, ফোন দিয়ে প্রেজেন্ট করছি। তো আর কি আমি ক্যামেরাটা মানে কোশ্চেন অ্যান্সারের সময় অন করতে চাচ্ছি। জি, জি, শিওর, সমস্যা নেই। আমরা ওকে, একদম লাস্টের দিকে গিয়ে আমরা ওপেন ডিসকাশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেখা যাচ্ছে? জি। Assalamu alaikum. First of all, I want to thank the Honorable Chair and the BAPA who provided me this opportunity to present my studies. My presentation topic is reduce water footprint and carbon footprint by optimizing wet process and use of green chemicals in textile, a sustainable approach in Bangladesh. My research associate was Dr. Shirajul Haq. He was from the Department of Soil, Water and Environment from University of Dhaka. So I'm going forward. So water and carbon. Water and carbon are two most essential things that that runs the human life and that runs the human life, and we cannot go by one day without them. If we think what is the human body made of, we can find there are 60% water and 12% carbon, and almost all the anthropogenic activities are related to water and carbon. uh, Water and carbon, that is very we find in every section of our life. And there comes the idea of water footprint and carbon footprint, because these water and carbon, when they get off the track from the natural recycling process, uh, that time the degrades environmental degradation happens in that time. So if we can look the condition of water footprint and carbon footprint of Bangladesh, and if we want to compare them with the top contributors, we can see this slide, and we share this slide to simply state the condition of Bangladesh producing water footprint and carbon footprint. And we say in Bangladesh, we see in Bangladesh it is 577 gallons per person per day. That is the water footprint of Bangladesh, and in terms of carbon footprint, it is 573 tons of carbon dioxide per square kilometer per year. And though it is very less to the global greenhouse gas contribution, but if we think if we think in terms of the per square kilometer production, then Bangladesh is higher than the many countries. And by a report of BGMEA, we came to know that the textile sector will have the water demand of 34 billion liters by 2030. Now, this picture must be very familiar to all of you. You have seen them many times
but I'm sure you haven't seen them together as I am showing here. This is, and there is a connection between water footprint and carbon footprint, and that is the objective of my study, to find out the relation between the water footprint and carbon footprint, and to show how reducing water footprint will also leads to lessen carbon footprint in textile weight processing unit by the parallel study. Now, what is a parallel study? In parallel study is simply means that when I measured the water footprint of 1 kg of fabric, at the same time I measured a carbon footprint of that particular same 1 kg of fabric. So, and there are, as we never seen this picture together, as I am showing it here, at the in that same sense, this kind of study haven't been done in textile sector before in Bangladesh. So there are many variables that influences the relation of water footprint and carbon footprint in textile weight processing. And 5 major variables are dyeing machines, green chemicals, water consumption, experience, and awareness. I am in this study. I am working. Working with the first 3 gears, that is dyeing machine, water consumption, and green chemicals. And my study area was Dhaka, Gazipur-Ganj, Naranganj, and Keraniganj. This slide shows the flow of natural gas, electricity, water, and steam to the dyeing units, which is my calculation area. And now in this area, in this calculation, we had to do 2 assessments. The first one is the baseline assessment, and second one is the improving assessment to find out that if the factory can improve in cutting of the water footprint and carbon footprint. So in this process, I used in terms of measuring their green chemical consumption, we used a software that has 37,000 included chemical names in a database in that software, that all those chemicals are GTC conformed chemicals. And for the measuring of water footprint and carbon footprint, I simply followed a UNFCCC UNFCCC program of activities number 9940, a CDM project. We applied that same calculation in this study. So when it comes to green chemical consumptions, first need to tell what is the green chemicals. So green chemicals means the chemicals which are not only free from the harmful substance, but also they are suitable for the low temperature treatment and requires less water. For example, coal burn rice with high pickup percentage, and another example can be mixed chemicals that do the scouring, bleaching, and the enzyme bath in only one bath. In this chart, in this table, the minus sign shows the decreasing of green chemical consumption by the factories. And we see that the good improvement, we see that factories A16 and factory A5 showed a good improvement in increasing their green chemical consumption. 11 of them was able to increase their green chemical consumption. Now I'm moving to the next slide. In this slide, we
we showed the water, electricity, steam consumption, and carbon emission of the factories side by side in the baseline year and the assessment year. So in the assessment, in the baseline year, water steam, electricity consumption, and carbon dioxide emission, which we take, we measured, we assimilate that data with the assessment year data, and we find that 12 factory reduced their water consumption. 12 factory was able to reduce their water consumption, and 13 factory was able to reduce their carbon emission from the baseline year. And when we did this assessment, we give the factories their target, and we give them some location of we give them some target times, and after applying some certain process and without changing any machinery, after when the time was finished, we made the assessment in those factories. Now here shows the relation between the water footprint and carbon footprint. The factories showed here 12 factories showed they are reducing the water footprint, and also they are able to reduce the carbon footprint. Only factory A4 showed otherwise. They they increases their water consumption, but they also improve, but they are somehow managed to improving cutting of the carbon footprint. And here is a point to be noted that the columns below the zero line show the deterioration of water footprint and carbon footprint. Now in this chart, I showed that the 8 factories increased green chemical consumption than the baseline year, and they were also able to reduce the water footprint and carbon footprint, where 6 factories shows otherwise. So what did the factory did? So what the factory did, this is a conventional dyeing process from a particular factory. They did it on the baseline year. They used the conventional reactive dyes to give 100% cotton of 1000 kg of low twist yarn fabric to give the fabric the purple shade, dark purple shade. The liquor ratio of the dyeing process is 1:7. Now, what is the liquor ratio? Liquor ratio is the water consumption of 1 kg of how much water is need to dye fabric in every bath. That means for 1 kg of 1 kg of fabric, we use 7 liters. Factory used 7 liters of water in each bath. So total water used in this dyeing process was 96,000 liters of water, while it required 4,907 kg of steam. And in the baseline year, the same factory did the same shade, which applied some techniques, and they was able to cut off 36,000 liters of water. They only did it did it using of 60,000 liter of water, and steam was required 3,054 kg. 54 kg. They reduced the steam consumption 1,853 kg less than the conventional process. So how did they do it? In this part, there on previous slide there was 15 bath, and in this slide there was only 9 bath.
and their liquor ratio was also less than they used 1:5 liquor ratio in this process, and they use the core brand dye and enzyme in one bath. They reduce 3 bath here, and they also use the core brand scouring and bleaching chemicals in the first bath. We can see in the previous slide there was 98 degrees centigrade temperature was needed, and here is only 70, so there is much less steam is required. So what is the achievement? When we applied the 16 applied this process to the 16 textile industries, we made the assessment in double, that 16 assessment for water footprint, 16 assessment for carbon footprint, and the success rate was 90%. And 16 factory together was able to save 9,095 tons of carbon dioxide equivalent greenhouse gas in 1 year, and 18,11,404.4 cubic meter of groundwater. From that savings of water, Dhaka city could drink for 20 days. And if we apply this process to our 7,098 textile weight processing unit that is present in Bangladesh. Those are supporting more than 5,000 garments industries in terms of providing colored fabric. So if we apply this process to all of the 7,098 weight processing unit, we can cut off. We can provide enough time to recharge our groundwater level. As we see, the groundwater level reduces. Groundwater level lowers every year few feet, as we know. At present in Tesgao, it is 63 meter. In Mupir area is 60 meter. So it will be a great help and great contribution to give the chances these groundwater reservoirs to recharge naturally of their own. And that was my presentation. Thank you all of you to listening this with patience. Thank you. Thank you, Abir. Thanks for your presentation. এখানে শাওন কি আছেন? শাওন? Ji, can you hear me? Yeah. Can you start your presentation? Yes. Sorry for technical problem. It's okay. আমি No. আসলে ফোন ইউজ করতেছি, আমার ল্যাপটপ একটু ঝামেলা করতেছিল। So continue. Please continue. Can you see? Yeah. Please continue. Okay, thank you. Assalamu alaikum. I'm Tanzila. Finished my BRP degree from Jahangirnagar University, and my co-author was Mohammad Mizanur Rahman. My work was an assessment of municipal solid waste management. I tried to look into existing solid waste management system in Dhamrai municipality. So today I will be talking to about municipal solid waste management. It is like an overview. So we are not going to much detail about municipal solid waste management.
So, solid waste. When we talk about municipal solid waste management, it includes unwanted or useless material, non-liquid, non-soluble, dry, or wet, etc. Why we call municipal solid waste management? Because it comes under the municipality or local authorities or anything from that area. In right side, I'm providing some solid waste management status in developing countries. According to Quantio 2007, about 90% of the collected waste finally ends up in open dumps. According to World Bank 2011, 30 to 60% urban solid waste is uncontrolled in developing countries and 80% of the collection and transport equipment is out of service. According to Yusuf 2007, in Dhaka, 45 to 55% of the total waste is unmanaged and dumped in the open space. Here is my aim on objectives. My main objectives are explore the existing condition of solid waste management system, evaluate each stage of waste management system including waste collection and disposal, quantify and characterize of solid waste management, and identify the problems related to solid waste management system within the study area. Solid waste management became a very important issue when we talk about smart city. When we talk about the management, it is not only the management issue, it is also the collection that is very important issue. After that, best we dispose the waste. Then I'm moving next slide. Study area. This is our study area, the Dhamra Municipality, Ward 5 and 6, which is A class Porosabha, established in 1999. Total population according to BBS 2011 in Ward 5, 6,181, and in Ward 6, total population was 6,551. Methods. In primary data collection, questionnaire survey was done. In questionnaire survey, total 120 samples were collected. Interview of Conservancy Department of Dhamra Municipality was done, and observation survey was made for find out overall perception in the study area. And secondary data were collected from Dhamra Municipality, articles, BBS, journal, etc. Next. Determination of solid waste generation in Dhamra municipality. Here I try to show the per capita waste generation capacity based on the standard of LGD and UDD. In Ward 5, per capita waste generation capacity is 0.3077 kg per day. And in Ward 6, per capita waste generation capacity is 0.307 kg per day. So in Ward 5 and 6, totally more than 4.84 metric ton per day solid waste are generated. Next. In survey, we try to find out the type of waste, waste collection practice, waste generation quantity, improper management impact, recycling practice, etc. In first graph, we can see that almost 50% domestic waste is stored in both Ward 5 and 6. Some other waste like plastic, metal, paper, etc. also generated in lower quantity. And in second graph,
Waste collection satisfaction level is much different between Ward 5 and Ward 6. In Ward 6, almost 75% people are satisfied with the collection system. But in Ward 5, people are not satisfied in the system. And following table represent waste generation percentage in every day. Waste are dumped up roadside in both wards. 28 to 30% are dumped in vacant land and some dumped in lowland. Second graph show the percentage of waste that was used to recycling process. In very small amount, paper, plastic, cloth, metal, etc. are used to recycling process. Under left, third graph show the percentage of improper waste management impact. Most of unmanaged waste are responsible for environment pollution, almost 50%. And those are responsible for health impact like fever, malaria, dysentery, etc. that are shown in fourth graph. Next. Here are some major findings that was found in the study area that are insufficient and unhygienic collection practice, insufficient refuse collection, absence of dustbin, insufficient financial resource, inadequate planning and management, lack of awareness, lack of technology, and lack of cooperation from public, etc. In right figure, describe how those waste produced can be reduced by following those steps like prevention, reduction, recycling, recovery, and disposal. Those steps can reduce waste produce can be controlled. Next. What needs to be done? Some steps we can take to waste management. Those are sustainable and consumption and production, waste collection, resource efficiency, planning and development, eco-innovation, local and national level. I tried to give an example is given in sustainable consumption and production that includes many steps to follow, such as sustainable resource management, sustainable transport, sustainable procurement, sustainable lifestyle, sustainable marketing, etc. And I finally try to show proper waste dumping location in Dhamra Municipality Ward 5 and Ward 6 using GIS software by follow some physical and socio-economic criteria. Considerable criteria are in physical criteria, slope, drainage, water bodies, residential areas, land use, roads, etc. And socioeconomic criteria are distance from major roads, distance from drainage, distance from water bodies, residential areas, etc. By considering those criteria, suitable dumping site were selected in the Dhamra municipality. That's all of my presentation cover. Thank you. Thank you, Tanzila Shaun. Thanks for your presentation. Thank you, everyone. আমার মনে হয় আমাদের এই সেশনে আর কেউ প্রেজেন্টার নেই। স্যার আমার প্রেজেন্টেশনটা বাকি আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আমি তো ওকে, ঠিক আছে, আপনি তাহলে কন্টিনিউ করতে পারেন। এরটা গেলাম, আপনি কন্টিনিউ করেন। জি,
Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Iftikhar Alam. Today, the topic I'm about to discuss with you is the status of noise pollution around Bangladesh Secretariat before and after declaring it as a noise-free zone. এর থেকে আমরা বোধহয় আপনার প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পাচ্ছি না। প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, জাস্ট আ সেকেন্ড। এটা আপনার ফোল্ডারে আছে, এটা ওপেন করেন। জি স্যার। স্ক্রিনশট বাদ দিয়ে আবার স্ক্রিনশট করে আছে। স্ক্রিনশট করা আছে, জাস্ট এটাতে ক্লিক করেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আপনার স্ক্রিনশট লেখা আছে ফাইনাল প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, এটা ওকে, ফুল স্ক্রিন করেন, ফুল স্ক্রিন করেন। Is it okay now, sir? Yeah, you can continue. Okay. Dhaka is a rapidly expanding large city which is very densely populated and very highly polluted. In this city, there are various kinds of pollution, which includes air pollution, water pollution, industrial pollution, and also noise pollution. The noise pollution in recent days has been increasing due to rapid growth of vehicular number. The main objective of this study was to evaluate the status of noise pollution around the Secretariat before and after declaring it as a noise-free zone. You can see here is a map given with 12 locations. I took data of all these 12 from all these 12 locations. The standard level of noise is given in this slide. You can see the silent, residential, mixed area, commercial area, and industrial area in this chart. The area of the Bangladesh Secretariat was in a commercial area, was known as commercial area. It went from commercial to silent zone in a notice of 3 days. So let's see how efficient it was. I used SD series sound level meter, which was located about 4 to 5 feet above ground. The maximum and minimum was counted. We gathered data of 5 minutes on each location. So we had approximately 300 entries on each locations. If you look at the data here, you can see all of this graph shows a very high level of noise. Almost all the highest level of noise are close to 100, all exceeds 90 decibels, and the minimum level of noise on this the first location around the Shikha Bhavan area was above 65 decibel, which should have been below 70 while it was commercial area, and should have been below 50 or 45 while it was declared a silent zone, which was not the case. In the second location at the Secretariat's third gate,
we can see kind of similar graph once again, where the higher daily record all exceeds 90, with the record of 17th December, which was 105.1 decibel, which was very high. And if we see the lowest level, it was lower than it should be while it was in as a commercial area, but it was higher than it should have been while it was silent zone. In the third location in front of Secretariat's first gate, we can again see a similar kind of graph. Secretariat's southeast corner. Here we have a very high data, which is very harmful for us. In this, you can see 3 of the highest daily record exceeded 110 decibels, with the highest 125.2, which is very, very high and harmful for us. And while it was known as silent zone. And second top, 118.9 decibel, while it was known as commercial area. At 0 point, here we can see all of the highest, all of the peak level of noise of the daily record, all of them exceeded 115 decibels. The lowest one is 115.1. You can see the highest was on the first day, December 14th, 127.6. Also, there are 5 others which exceeded 120 decibels. If we look at the minimum record, all of those exceeded 70 decibels, which exceeded the highest level of noise in commercial area. The 6th location was Secretariat's north section. In this location, we can also see 4 of the daily top went above 100, and the rest are above 90. The minimum were above from 60 to 70 decibel mostly. The 7th location was Polton bus stand. Here we can see there are 6 daily highest record went above 100, and 2 of them went above 120 decibels. The minimum level of noise were also high, higher than 70 decibels. Secretariat's Middle Eastern part. In this, we have also almost all of them above 90. Also, 1 exceeded 100 decibels. Even the minimum level of noise, we can see they were close to 70 or higher. The Secretariat's northwest section. In this, you can see on 18th December, it was at the highest, 126.9 decibel, which was kind of extreme, with 2 above 100 decibels on 17th and 19th December.
The minimums were high as well, although they were lower than the previous data. Most of them were below 70, except for 2. In front of the Secretariat's mosque. This was the most quiet place. If we look at that data sheet, we still got 2 above 100, and the minimum levels were below 65, except for 2, which were on 14th December and 16th December. And these were below 55 decibels. The next location was Press Club. 2 minutes remaining, Iftikhar. Yes, sir. We can see here 2 of them exceeded 125 decibels. 3 other exceeded 100, and other data are looking higher than they should be. The last location was Kodumfuara Circle. In this location, we can see there are 4 daily highest, which exceeded 100 decibels, and the lowest, the minimum entry were about 70. A few were below 70. This is the overall noise level data. This data was collected. This data helps us to understand how much of the law was enforced. This study shows the power of law enforcement department and the lack of their motivation in enforcing the law. We have seen government vehicle breaking these rules in various points, which gave us very good data. In this 12 location, for preventing this kind of situation and to enforce the law, the government should have used continuous monitoring system on these locations or around the Secretariat. And if they wanted to enforce a rule, they should have made it on an acceptable level. Like they should have gone from commercial area to mixed area instead of going from commercial area to direct silent zone, as this area is full of various important roads which connects us to all around the Dhaka city and other part of the country. That would be all. Thank you. If you have any questions regarding the topic, please feel free to ask. Thank you so much, Iftikhar Alam, for your nice presentation. আমাদের স্যার কি এখানে আছেন নাকি? কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন। যেহেতু এখানে আমাদের স্যারকে দেখতে পাচ্ছি না, উনি মেবি টেকনিক্যাল কারণে নেই, তাহলে আপনারা এখন ওপেন ডিসকাশন, আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন।
তানজিলা, ইফতেখার আলম এবং আবির, আপনারা আপনাদের নিজেদের মধ্যে কোশ্চেন করতে পারেন একজন আরেকজনকে, যে যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে। স্যার তেমন কোশ্চেন আসলে নেই আর কি। আমার মনে হচ্ছে আপনিই করেন, বরং আপনি তো শুনেছেন আর কি আমাদেরগুলো, মানে দু একটা ফর আমি চাচ্ছিলাম যে আপনারা নিজেদের মধ্যে যদি করতেন তাহলে বুঝতে পারছেন। জি জি। আচ্ছা, আবির কি আছেন? সালাম। আচ্ছা, আপনার কাছে জাস্ট আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে জি জি। আপনি একটা পিকচার দেখাইছিলেন, সেখানে টেক্সটাইলের জি যে জি। ওয়াটার গুলা, তো আপনি যে কি মনে করেন যে এটা যেহেতু আমাদের দেশে মনে করেন যে টেক্সটাইল নির্ভর বা আমাদের গার্মেন্টস নির্ভর এই কান্ট্রি, তো এটা জি জি। কতটুকু পজিটিভলি আমরা এটা নিতে পারি? যেহেতু আসলে আমাদের অধিকাংশ জায়গাতে, যেমন আমি যদি ধরি আমাদের এই বুড়িগঙ্গা, এটাও নষ্ট হয়ে গেছে শুধুমাত্র আমাদের এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং বিভিন্ন কলকারখানা পর্যন্ত। তো এই সেক্টরটাতে আপনি কি কোনো আশানুরূপ কিছু দেখছেন? আসলে এই সেক্টরটা নিয়ে আসলে এনভায়রনমেন্টাল এই সেক্টরের এনভায়রনমেন্টাল দিক নিয়ে আসলে কাজ করার অনেক জায়গা আছে। আমি একজন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড টেক্সটাইল আর কি, আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। বাট আমি কিন্তু প্রথম থেকেই আর কি আমার এরকম লক্ষ্য ছিল না যে আমি টেক্সটাইলের গতানুগতিক ধারাগুলোতেই জব করব বা কাজ করব, এরকম আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি প্রথম থেকে আমি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল বিষয়গুলো দেখে এমন সব মানে কোম্পানিগুলোর সাথে আর কি আমি জড়িত ছিলাম টেক্সটাইল নিয়ে। আমি স্টিল ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট, কার্বন ফুটপ্রিন্ট নিয়ে কাজ করছি। তো আমার মতে হচ্ছে এখানে আমি যেই ইটা দেখিয়েছি, এটার বাইরেও আরো অনেক আপগ্রেড অনেক কিছু আছে, কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের দেশের সিচুয়েশনে সবগুলো ওইসব মানে সমস্ত যেই বাইরের দেশের যে ফ্যাসিলিটিস, বিভিন্ন দেশ যেমন চায়না বলেন বা আরো অন্যান্য দেশ বলেন, যেগুলো তারা অ্যাপ্লাই করছে, আমাদের দেশে হয়তো সব ফ্যাক্টরি সেটা অ্যাপ্লাই করার অ্যাবিলিটিটা সেরকম নেই। তো আমাদের জন্য হচ্ছে আমি যেই প্রসেসটা দেখিয়েছি যে আপনার যেই মেশিনারিজ বা আপনার যে ফ্যাক্টরির যে সেটআপ সেটা চেঞ্জ না করেই আপনি কিন্তু মোর দেন 50% ওয়াটার কনজাম্পশন, ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন মোর দেন 30% কমিয়ে ফেলতে পারেন। এবং ওয়াটার কনজাম্পশনের উপরেই হচ্ছে ওয়াটার কনজাম্পশনের এবং উপরেই কিন্তু হচ্ছে আপনার কি বলে স্টিম কনজাম্পশনটা কিন্তু বেশি ডিপেন্ড করে, এবং স্টিমের থেকে আমরা যেটা ক্যালকুলেশনে পেয়েছি, স্টিম কনজাম্পশনের উপরেই হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বেশি কার্বন ফুটপ্রিন্টটা আর কি ডিপেন্ড করে। যেমন আমি যেটা দেখেছি আমার ওই দুইটা প্রসেসের ভিতরে, একই ফ্যাক্টরি ওই প্রসেসটা করেছে, তারা কিন্তু একই ফ্যাক্টরি করেছে দুইটা কাজ ভিন্ন সময়। তো ওরা যখন আমি যেটা প্রথম বাতে আমি যেটা দেখিয়েছি, যখন আপনি 1000 কেজি ফেব্রিকের জন্য 7000 লিটার পানি নিলেন, এখন আপনার এই 7000 লিটার পানিকে যদি 90 ডিগ্রিতে যদি উঠাইতে চান, তো ডাইং মেশিনের ভিতরে হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার বাড়ানোর একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে মানে স্টিম দিয়ে আপনার টেম্পারেচার রেজ করতে হবে। তো সেখানে আপনার প্রচুর স্টিম লাগে। কিন্তু যদি এটা প্রসেসটা যদি 45 মিনিটের জায়গায় 35 মিনিট করতে পারেন, যদি 35 এর জায়গায় যদি আপনার 98 ডিগ্রি টেম্পারেচার জায়গায় 78 ডিগ্রি টেম্পারেচারে করতে পারেন, তাহলে আপনার অনেক লেস স্টিম লাগতেছে, এবং ওয়াটার কনজাম্পশনটাও যদি সাথে সাথে কম 1:7 এ না করে আমি এমন কেমিক্যাল ইউজ করলাম যেটা অল্প পানি লাগে, 1:4 এ বা 1:5 এ আমি করতে পারছি। মানে 1 কেজির জন্য প্রত্যেক বাথে 1 কেজি ফেব্রিকের জন্য হচ্ছে
7 লিটার 4 লিটার করে পানি বা 5 লিটার করে পানি, তাহলে 1000 লিটার ফেব্রিকের জন্য প্রথম বাতে আমার লাগতেছে 4000 লিটার ওয়াটার, এরকম লাগতেছে। তো ওইটা কিন্তু অনেকটা মানে কাট অফ করা যায়। তো আমরা যেটা ফ্রিকোয়েন্টলি যে কোশ্চেন গুলো আমরা ফেস করতাম ফ্যাক্টরিতে, যে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরি প্রথম দিকে এইটাই জিজ্ঞেস করতো যে আমরা যে কেমিক্যাল গুলো ইউজ করবো এগুলো হয়তো একটু তখনকার দিকে 2016, 15, 16 এই দিকে আর কি কেমিক্যাল গুলো একটু প্রাইস একটু বেশি ছিল অন্যগুলো থেকে। তো তারা বলতো যে তাদের মানে এফএকিউ কোশ্চেন আর কি, যেটা ছিল ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কিং কোশ্চেন, এটাই ছিল যে আমরা যেটা ইউজ করবো যেটা আমাদের কি লস হবে নাকি লাভ হবে, আমাদের তো লস হবে। তো আমরা আর কি তাদেরকে এটা বুঝাইতাম যে আপনারা আগে ইউজ করেন, আপনারা এখন 2টা ব্যাচ করতে পারতেছেন 24 ঘন্টার ভিতরে, তখন আপনারা 3টা ব্যাচ করতে পারবেন যদি এটা আপনারা ফুললি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, এবং 3টা ব্যাচ করতে পারবেন এবং লেস ওয়াটারে। 2টা ব্যাচে যত পানি লাগতো 3টা ব্যাচে তার থেকে কম পানি লাগবে এবং কম ইলেকট্রিসিটি যাবে, কম, এবং আপনার স্টিমও কম যাবে, আপনার গ্যাস কম পড়বে, কার্বন ফুটপ্রিন্টও কম হবে। থ্যাংক ইউ আবির, আমার মনে হয় আমি আমার জি, উত্তর পেয়ে গেছি। আমি অনুরোধ জি, করব জি। আমাদের আজকের এই সেশনে সম্মানিত চেয়ার থ্যাংক ইউ। স্যার জাভেদ হোসেনকে। স্যার আপনি যদি একটু কনক্লুডিংটা টান করেন। স্যার আমাদের এখানে 4 জন ছিল প্রেজেন্টার, সবারই প্রেজেন্টেশন শেষ। তো স্যার আমি অনুরোধ করছি আপনাকে যদি আপনি একটু, স্যার কে আছেন? হ্যালো, জাভেদ স্যার কে আছেন? আসলে আমরা আমাদের একদম সময় প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের প্রেজেন্টেশনের জন্য। শরীফ স্যার যদি কিছু বলেন। Actually, I was in another session. Yes, sir. Just lately, I entered your session. I did not hear any presentation, so how can I make a comment? So thank you. Okay, sir. Okay, sir. সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই সেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমার মনে হয় আমরা তাহলে এখানেই আমাদের সেশনটাকে ক্লোজ করি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।